Siempre es penoso cuando una persona reconocida en todo el mundo mura de manera inesperada y más cuando esto sucede en un avión. Pero cuando se trata de una estrella juvenil de la música el impacto entre sus fans puede ser muy grande, al grado de literalmente ponerlo en los cuernos de la luna al comprar sus canciones que se hacen más valiosas después de que es artista mura. Tal es el caso de la cantante de R&B, hip hop y pop Aaliyah Dana Houghton Quinn se dio a conocer por su nombre artístico de Aaliyah. Pero las circunstancias de su muerte también han dado pie a la especulación, pues se cree que tanto ella como su equipo de filmación de videos fueron culpables al hacer que la avión de que los habría de llevar a casa se estrelara al sobrecargarla demasiado. Poco a poco iremos pues develando el porqué de la muerte de esta estrella que iba en ascenso, y de las investigaciones que dieron pie a la polémica. Hablaremos del accidente de la isla Abaco. Aaliyah estaba en toda su plenitud artística, habiendo empezado desde muy niña se había hecho de un nombre en el difícil mundo de la farándula, y tenía sus álbumes grabados, al menos tres que tenían muchísimo éxito entre la juventud que sigue la corriente hip hop. Además ya había hecho sin. En 2000 junto al reconocido actor de arts marciales Jet Li protagonizó el filme Romeo Must Die. También había hecho música para algunas películas y de hecho hizo otra en donde obtuvo el papel principal encarnando a la reina Akasha en la película Queen of Damned, filme que se hizo a inicios del 2001. El 2001, era el año de Aaliyah, al menos así lo vea, y tenía muchos planes en mente. Uno de ellos era hacer más videos musicales en lugares paradisíacos. Entre esos lugares se había escogido la isla Abaco, en las Bahamas. El lugar era perfecto, las playas hermosas, la arena blanquísima, el mar de color azul intenso. En fin, todo se conjugaba para hacer un video musical que se llamaría Rock the Boat por el sencillo del mismo nombre que ya estaba empezando a tener arrastre. Así que los ejecutivos de la disquera Blackground Records deciden que en Isla Abaco se habría de realizar este video. Ali lega Aaliyah y su equipo de producción junto a los bailarinas que la acompañarían en el video y sus colaboradores personales. Era el 25 de agosto de 2001. El video se hace y todo sale bien. Tanto así que como llegaron a terminar antes de tiempo se deciden a regresar de inmediato a casa. Pero sucede que no tenían por qué apresurar el regreso. Podían quedarse un día más y al siguiente se regresarían. Pero Aaliyah se había puesto de acuerdo con quienes habrían de viajar con ella de que se irían en ese momento al aeropuerto de Marsh Harbor para viajar a Opelika en Florida. La disquera de Aaliyah había contratado los servicios de una pequeña empresa de aviones de Isla Abaco llamada Blackhawk International Airways, la cual operaba con ciertas deficiencias que lo habían puesto en la mira de la Federal Aviation Administration y que de hecho ya había sido sancionada en el pasado. Luego de que la cantante se decide regresar en ese momento se va junto con su personal. Estos eran Eric Foreman, estilista; Christopher Maldonado, estilista; Anthony Dodd; Scott Gallen, guardaespaldas; el productor de videos Douglas Kratz. Dos empleados de Blackground Records que eran Keith Wallace y Gina Smith. Eran en total 8 personas y junto con el piloto serían al final 9. Por cierto, el piloto que se llamaba Luis Morales III también tiene su parte de culpa. Más adelante lo veremos. La aviona que habrían de tomar era una Cessna 402B bimotor de turbohélice con matrícula N8097W, y según los equipajeros que estaban de turno ese día Aaliyah los estaba apresurando a cargar los bagajes porque se irían en ese momento. Ante la preocupación de esos equipajeros que le habían dicho al piloto Morales III que según su parecer, se estaba sobrecargando la aviona y que podrían tener problemas, pero eso pareció no importar a la cantante, y según parece tampoco al piloto que quería hacer ese viaje, así que mit todo lo que pudo a la pequeña aviona junto a los 8 pasajeros y se dispone a despegar, a quien se quedaban en tierra les debió parecer que todos sus ocupantes estaban dentro como en una lata de sardinas. La aviona empieza a hacer carrera de despegue y se vea lenta, pero como despegaban en contra del viento se esperaba que se elevarían. De hecho lo hace, pero no pudo elevarse más, y entonces bien lo impensable, a solo 60 metros de salir de la pista y a cierta altura el Cessna se clava de proa de manera pronunciada y se estrella de frente al suelo.
La gente del campo aéreo de Marsh Harbor corrió al ver el desastre, llegaron lo más rápido que pudieron y sacaron a las víctimas de los restos, pero ya nada se podía hacer, todos habían muerto. La noticia de la muerte de Aaliyah da la vuelta al mundo consternando a quienes la seguían, y las investigaciones se llevan a cabo con la National Transportation Safety Board como principal investigadora. Se descubre que efectivamente se había sobrepasado el límite de carga de equipaje en la avioneta, lo cual afectó su centro de gravedad, confirmado por los testimonios de quienes vieron el despegue y caída del aparato. La causa de sobrepeso. La prisa que le tenía de salir de Ali y el hecho de haber metido literalmente de su equipaje y el de sus acompañantes, hizo la moto. Fin la investigación acerca de quién era el piloto Morales 3 y resulta que halan cosas interesantes acerca de esa persona, pues había obtenido licencia de vuelo de la FAA de manera fraudulenta, había declarado horas de vuelo que jamás voló con tal de trabajar para Blackhawk International Airways. Lo irónico de todo esto es que dia Luis Morales 3 iniciaba trabajo con esa aerolínea, era su primer día de trabajo, y vea primer día, acabó muerto. Y faltaba en más, la autopsia que se le realizó a todos los cuerpos reveló algo escandaloso en el del piloto Morales 3, tenía rastros de alcohol y cocaína en la sangre, como fue esto posible. Encima de todo esto Morales 3 recientemente se había declarado culpable de posesión de cocaína y bienes robados unas semanas antes de vuelo. Además era delincuente, vea druida, y lo peor es que lo tenían de piloto, que cosas. Los padres de Aaliyah presentaron una demanda contra Blackhawk International Airways al saber de toda esta marana de irregularidades, demanda que acabaron ganando por un monto hasta ahora desconocido. Pero Aaliyah ha muerto, y nada hay que se pueda hacer más que recordarla por su música, sus videos y las dos películas que hizo, Romeo debe morir y la reina de los condenados, solo tenía 22 años, descansa en paz.